Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 5 of PGTRB and we are discussing the play Measure for Measure, which is categorized as a problem play, which is also a comedy. And now we are going to discuss the major characters in the play. The first important character in the play is Duke Vincentio. In a Fogless Shakespeare, you don't have Duke Vincentio. Instead, in most of the Shakespearean text manuscripts, it will be mentioned only as Duke of Vienna. என்ன பேர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்? Duke of Vienna. ஒருவேளை ஆப்ஷன்ல டியூக் வின்சென்ஷியோன்னு நீங்க தேடி பாப்பீங்க. அங்க டியூக் வின்சென்ஷியோ இல்லாம டியூக் ஆஃப் வியன்னா, who is the ruler who wanted to test his deputy in the play Measure for Measure னு கொடுத்து டியூக் வின்சென்ஷியோ கொடுத்திருந்தா ஓகே, இல்ல டியூக் வியன்னா மட்டும் கொடுத்திருக்காங்கன்னா டியூக் வியன்னா has to be marked as your answer. So Duke Vincentio. Who is Duke Vincentio? He is a Duke of Vienna. He is a very young ruler, and we find that this man is unable to control the immoral behavior of his people. Though he is a ruler, he is not strong enough to deal with his people. ஏன் அப்படின்னா அவர் ரொம்ப யங் மேன், அந்த அளவுக்கு அவன் ரொம்ப கான்பிடென்டான ரூலரா இல்ல. ஆனா அவனுடைய ஆட்சி காலத்துல அந்த வியன்னால இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் எப்படி மாறிட்டாங்க? ரொம்ப இம்மாரலா மாறிட்டாங்க. What do you mean by immoral? It is to do with the sexual behavior, unwanted sexual behavior. Particularly, the main focus of the play is fornication. Fornication. Fornication என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it's called pre-marital sexual relationship. நாங்கெல்லாம் என்கேஜ் தானே, கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நாங்க ஏன் இன்பம் அனுபவிக்க கூடாது? நாங்க தான் என்கேஜ்டு, லைசன்ஸ் இன்னும் ஃபைனல் லைசன்ஸ் தானே வாங்கல, எல்எல்ஆர் தான் போட்டாச்சே, எல்எல்ஆருக்கு அப்புறம் நம்ம ஜாலியா இருந்தா என்ன அப்படின்னு லைஃப் வேற மாதிரி போய்கிட்டு இருந்தாங்க மக்கள். Adultery was in its peak, fornication was in its peak, and this man was not able to control it. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்டா இருந்தது. அதனால he decided to go on a sabbatical leave. Sabbatical leave na 1 year official leave. Okay, sabbatical leave, SABBATICAL, sabbatical leave. 1 year எனக்கு லீவ் வேணும் அப்படின்னு லீவ் எடுத்துட்டு போலாம். எங்க போறேன்னு சொன்னாரு. He wanted to go to Poland and he wanted to relax himself. அப்ப what was expected of this emperor Duke Vincentio is that he should be handing over the kingdom to a senior most courtier. யாராவது சீனியர் மோஸ்ட் பர்சன்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் எல்லாருமே எதிர்பார்த்தாங்க. ஆனா அவர் என்ன பண்ணாரு? He had his own choice. He transferred his power to one of his favorite courtier, and the favorite courtier is Angelo. பேரு தான் ஏஞ்சல், ஆனா உண்மையிலுமே அவர் ஏஞ்சலா இருக்க போறது இல்லை. அவர் வேற மாதிரி ஒரு ஆளா இருக்க போறாரு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he was almost with Puritan mindset. You know who is a Puritan? Who wants to be upright. A Puritan is a person who wants to lead a sinless life or an upright life. அந்த மாதிரி வாழ வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் தான் Angelo. He was a man with upright behavior and a man who was known for enforcing law. சட்டங்களை என்ன பண்ணணும்? சட்டங்களை கடைபிடிப்பதிலும் சரி, அதை என்ஃபோர்ஸ் பண்றதுலயும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கோர்ட்டியர். அப்ப அவரு கையில அந்த கிங்டமை ஒப்படைத்து விட்டு போனார். இது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா it would have been given who was appointed as a deputy by Duke Vincentio அப்படின்னு கொஸ்டின் இருக்கும். Who was supposed to be the deputy அப்படின்னா it is Angelo the courtier.
And அவன்கிட்ட வந்து கிங்டம் ஒப்படைச்சிட்டு இவர் என்ன பண்ணுவாரு, he will pretend going to Poland, but he will not go to Poland. Instead, he will get the help of his spiritual guide. ஒரு கிங்குக்கு எப்பொழுதுமே ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலா கைட் பண்றதுக்கு ஒரு ரிலீஜியஸ் மங்க் இருப்பாங்க, ஒரு பிரீஸ்ட் இருப்பாங்க. அந்த பிரீஸ்டுடைய உதவியோடு he disguises himself as a monk and he remains well within the surroundings of the palace. Sometimes he is inside the palace also. Okay, and he watches Angelo, the way he runs the government. And what is the disguised name of King Vincentio or the Duke of Vienna? அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா அவருடைய நேம் வந்து என்ன? It is Lodovic. His name is Lodovic. He takes this name. He assumes this identity. எப்பொழுதுமே ஒரு monks நார்மலா they will have a hood, ஒரு long garment with a hood. அப்ப அந்த hood போட்டிருக்கும் போது இந்த face mostly it will be covered. அப்படியே கவர்ந்த மாதிரி குனிந்த மாதிரியே போவாங்க. So this man is pretending to be a monk and he is observing all the actions of Angelo. அவரு உள்ள பக்கத்திலே இருந்து ஆஞ்சலோ என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாக்குறாரு. அப்ப ஆஞ்சலோ என்ன பண்றாரு, ரொம்ப ரொம்ப மக்களை வாட்டி வதைக்கிறார் அப்படிங்கறது அவருக்கு தெரிய வருது. இவரு கேர்ஃப்ரீயா இருந்தாரு, இவருடைய காலகட்டத்துல கண்ட்ரோலே இல்லாம இருந்தது. இப்ப when there is a regent, when there is a deputy who is ruling Vienna, he becomes very very strict in enforcing rule. ரெண்டுமே ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம். ஆனா நல்லது எது அப்படின்னா மிடில் பார்த்தா நல்லது. இப்ப இவரு என்ன பண்றாரு, Angelo, when he becomes powerful, he passes a very famous law. என்ன law அப்படின்னா, if anybody has sex before marriage, it's a crime. It will be considered fornication. And those people will be immediately subjected to capital punishment. You are supposed to have sex only after entering into the institution of marriage, and engagement is not the right thing to start your life with அப்படின்னு அவர் தெளிவா சொல்றாரு. அந்த நேரத்துல அவர்கிட்ட ஒரு கேஸ் கொண்டு வராங்க. என்ன அப்படின்னா, கிளாடியோ என்ற ஒரு யங்ஸ்டர் இருந்தாரு. அவரும் அவருடைய கசின் ஜூலியட், they were engaged, they were about to be married, and before that they came together and Juliet was found to be pregnant. இந்த தகவல் வந்து ஏஞ்சலோ காதிற்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க. அதை கேட்ட உடனே ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் உடனே என்ன பண்ணாரு, கிளாடியோவை தூக்கி ஜெயிலுக்குள்ள போட்டுட்டு என்ன பண்றாரு, அவருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்துட்டாரு. இந்த தீர்ப்பை கேட்டோன்னே ஜூலியட்டை விட்டுட்டாரா சார்? என்னன்னு, பெண்ணுக்கும் கொடுக்கப்படும் தண்டனை, ஆனா she was pregnant, so she was spared. And Juliet is sending a word to Claudio's sister. யாரு Claudio's sister அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். Okay, so this is the next character. The next character in the most important character in the play is Isabella. நம்ம கிங்குக்கு ஒரு குவீன் வேணாமா? அப்ப இவங்க தான் பின்னாடி டியூக் வின்சென்சியோவுடைய மனம் கவர்ந்த பெண்மணியாக மாற போறாங்க. 2 முறை இவரு வந்து இசபெல்லா கிட்ட ப்ரொபோஸ் பண்ணுவாரு. ஃபர்ஸ்டே ஒரு தடவை ப்ரொபோஸ் பண்ணுவாரு. லாஸ்ட் சீன்லயும் he will again make a proposal and we don't have any information whether Isabella accepted the proposal. ஏன் சார் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போக வேண்டியதானே, ராஜா ப்ரொபோஸ் பண்ணும்போது அக்செப்ட் பண்ண வேண்டியதானே அப்படின்னு நீங்க கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா, we will be introduced to Isabella. What type of character is Isabella? Isabella is the sister to Claudio, who is arrested by Angelo, the deputy CM, the deputy king or the deputy duke of Vienna, and he is given a punishment. என்ன punishment execute பண்ண போறாங்க? He is to be executed, he is to be killed, he is to be guillotined. தலை துண்டித்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நார்மலா இட் இஸ் ஹேங்கிங். தலை துண்டிப்பதும் கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் தான், ஹேங்கிங்கும்
கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட். அப்ப கிளாடியோ யூஸ் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட். அப்ப அந்த கிளாடியோ வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிற தகவல் வந்து இசபெல்லாவுக்கு தெரியப்படுத்தப்படுவது எங்க வந்து அவங்க இருக்காங்க இந்த தகவல் ரீச் ஆகும்போது அப்படின்னா, she is there in a convent. ஏன் சார் கான்வென்ட்ல இருக்காங்க? ஒருவேளை கான்வென்ட் ஸ்கூல்ல படிக்கிறாங்களா அப்படின்னா இல்ல. she is an apprentice. she wants to become a reverend nun, a consecrated nun. So she is a spiritual woman, a highly religious woman, and she has very committed to God, and she is very particular about her chastity. தன்னுடைய கற்பு நிலைய காத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதில் கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பது, இந்த கற்பை கடவுளுக்கு காணிக்கையாக்குவதில் ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமா இருக்கிறாங்க. அப்ப என்ன பண்றாங்க, இந்த சீன் நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது, இசபெல்லா அந்த பிளேல இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகும்போது, she will be trying to impose lot of restriction on herself. அந்த நேரத்துல தான் நமக்கு ஒரு தகவல் வந்து இசபெல்லாவுக்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது. என்ன அப்படின்னா, Claudio, your brother is in prison, and the ruler, the interim ruler, the deputy, that is Angelo, is very keen in executing your brother. You need to go and plead on your behalf. அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் தெரிவிக்கப்படுகிறது. அப்ப இசபெல்லா ஜூலியட்டை போய் பார்க்கிறா. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து யார போய் பார்க்க போறாங்க? யார போய் பார்த்திருப்பாங்க? ஏஞ்சலோ பார்க்க போறாங்க. ஏஞ்சலோ போய் பார்க்க போகும்போது, ஏஞ்சலோ is looking at Isabella and he starts lusting for her. அந்த அளவுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் லேடி. ஆனா பாவம் அவங்க சிஸ்டர் ஆக போறாங்க, ரிலிஜியஸ் நன்னா ஆக போகணும்னு ஒரு ஆஸ்பிரேஷன்ல இருக்க லேடி. இப்ப அவங்க போய் என்ன பண்றாங்க, ஐயா என்னுடைய சகோதரன், இந்த இவ வந்து என்னுடைய கசின், ரெண்டு பேரும் ஏற்கனவே என்கேஜ்டு, ஏதோ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி தப்பு பண்ணிட்டாங்க, இவ கர்ப்பமா வேற இருக்கிறா, அவ நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ், எனக்காக அப்படின்னு கேட்ட உடனே ஆஞ்சலோ என்ன சொல்றா, தனியா நான் உன்கிட்ட பேசணுமா அப்படின்னு சொல்லி தனியா கூட்டிட்டு போய் ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறாரு. என்ன அப்படின்னா, I will free your brother, I will not execute your brother, but the moment I saw you, I started lusting for you. I want you to come to my bed one night, and the following day your brother will be free. இத கேட்ட உடனே Isabella is very much shocked, very much shocked, and she comes and shares it with Juliet, and she also goes to meet her brother, and she even tells her brother about the offer. And you will find Claudio, he doesn't know how to guide his sister. ஏன் அப்படின்னா, ஒரு சைட்ல அவனுக்கு பயம், கொன்றுவாங்களோன்னு பயம். அதுக்கு அந்த உயிர் பயத்துல பரவாயில்ல, தன்னுடைய தங்கச்சி போய் அந்த ஆஞ்சலோ ஒரு நாள் நைட்டு தானே, அதையும் டைரக்டாவும் சொல்ல முடியல, அதே நேரத்துல போகாதன்னு சொல்ல முடியல. அந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில கிளாடியோ மாட்டி இருப்பாரு. நம்ம we will find that this particular Isabella will be guided by the king who is in disguise, that is the monk Lodovic. He will hear the case of this particular lady because she will go for a confession. அந்த கன்ஃபெஷன்ல அவங்க எல்லாமே சொல்லி கேட்டோன்னே அவனுக்கு கிளாடியோ மேல ஏஞ்சலோ மேல பயங்கர கோவம் வரும். அப்ப சொல்லுவான், கவலைப்படாதம்மா, நம்ம வேற மாதிரி இதை டீல் பண்ணுவோம், நான் ஒரு பிளான் போட்டு தரேன், அந்த பிளான் படி எல்லாத்தையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னா ஆஞ்சலோவையும் ட்ராப் பண்ணலாம், டியூக் வந்தோன்னே அவனை வேற மாதிரி நம்ம டீல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவார். Now we move on to the next character. The next character is almost the main character of the play, Angelo. Angelo, when the play begins, is a very popular man in Vienna. Why is he popular அப்படின்னா, he is considered to be an upright member. அதனாலதான் ஒரு சில கிரிட்டிக்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, he must be a Puritan. He must be a Puritan. Normally Shakespeare was always against Puritans. நிறைய பிளேஸ்ல பியூரிட்டன்ஸை வச்சு செஞ்சிருப்பாரு. ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க. Who are the Puritan characters in the plays of William Shakespeare?
அப்படின்னு நீங்க கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒருவேளை ஜெனரல் கொஸ்டின் எதுவும் கேட்கணும் அப்படின்னா அந்த செயல கூட கேட்கலாம். நவ் கமிங் டு த நேம் ஏஞ்சலோ. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட் ஏஞ்சலோ அப்படின்னா ஏஞ்சல். ஏஞ்சல் அப்படின்னா இட் should be a pure spirit, but we come to know that outwardly he was a very good spirit, but inwardly when he became the ruler he was not pure. Okay, outwardly ரொம்ப நல்லா நடிக்கிறான், ஆனா inwardly he was corrupted. He was lusting for what? Lusting for the body of Isabella. And இவர் என்ன ரூல் பாஸ் பண்ணாரு? as soon as he became the king, he declared that death sentence will be given for anybody who has sex outside marriage. Okay, he did not say it is unjust. He said it's by law you will die, you are not supposed to think about it அப்படின்னு சொன்னாரு. அந்த நேரத்துல இவரு இவ்வளவு நல்லவரா சார்னு பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு இன்னொரு சைடு இருக்கு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he was engaged to a girl by name Mariana, and Mariana was a rich woman. Okay, she was a rich woman and she had a brother who was a merchant. அப்ப she was ready to offer a very big dowry money, but when the brother's ship sank in the sea, okay, she became poor. And you know, Angelo, he refused to marry Mariana, who was engaged to him, and the engagement was not cancelled, it was still alive. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யாருக்கு தெரியும்? கிங்குக்கு தெரிய வருகிறது. ஆனாலும் அவர் என்ன பண்ணல, அதை ஓவர் லுக் பண்ணி தான் ஏஞ்சலோவை என்ன பண்ணி இருக்கிறாரு, தன்னோட டெபுட்டியா யூஸ் பண்ணி இருக்கிறாரு. இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஆஞ்சலோவை இவரு தெரிய வரும் பொழுது அவர் என்ன சொல்றாரு, இசபெல்லாவுக்கு பதிலாக மரியன்னாவை அவனுடைய பெட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டியது. and you find Angelo will have sex with Mariana and he will become subjected to the law that he himself has passed. அந்த மாதிரி அவனை ட்ராப் பண்றது, இதுதான் நம்ம கிங் பண்ணக்கூடிய பிளான். ஓகே, now we are moving to the next character. Major characters எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் போயிடுவோம். The next character is Juliet. Who is Juliet? Cousin to both Isabella and Claudio, and she is engaged to Claudio, and before marriage they had a premarital sex, and because of that she has become pregnant. And then you have Claudio. Claudio yaru? The brother of Isabella, and she is the lover of Juliet and the father of unborn baby. Okay, but we find that இவருக்கும் மற்ற வியன்னால இருக்க மற்ற இளைஞர்களுக்கும் என்ன சார் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, மற்ற வியன்னால இருந்த மற்ற இளைஞர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they enjoyed premarital sex and ditched the ladies to whom they were engaged. But this fellow was very very loyal. கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி தப்பு பண்ணாலும் okay, he wants to marry the lady and be loyal husband to Juliet. Till the end he is having that idea. But the king, the acting king Angelo is not ready to accept that. Okay, and then you have a few more characters. யாரு அப்படின்னா, one is Lucio. இந்த கேரக்டர் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். யாரு லூசியோ அப்படின்னா, இவர் இசபெல்லாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேரக்டரா வருவாரு. he will motivate Isabella to argue with Angelo. Okay, அதே நேரத்துல you will also find that Lucio is a man who is very eccentrically clothed, and a man with eccentric mannerism, a very straightforward character. மைண்ட்ல என்ன தோணுதோ எல்லாத்தையும் பேசுவாரு. இப்ப இவர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா, அந்த கிங் இருக்கார் இல்லையா, கிங்க பத்தி கிங்க கிட்டயே அப்படின்னா கிங் இஸ் இன் தி டிஸ்கைஸ் ஆஃப் a monk by name லோடோவிக். அவரை பத்தி ரொம்ப மோசமா பேசுவாரு. இத பேசும் பொழுது கிங் என்ன பண்ணுவாரு, டே நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணல,
ஆனா நீ வாயில வந்தது மாதிரி எல்லாம் சொல்றீல, இரு உன்னை வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவனுடைய பேரை கேட்டு வச்சுக்குவாரு. அதே மாதிரி the last but one sceneல he will also be instrumental in disclosing the real appearance of the king, and he will be punished for being so harsh, so rude to the king. What is the punishment? You please stay with me for the summary section. அங்க வந்து சொல்லுவோம், what was the punishment given to Lucio towards the end. அதை பார்ப்போம். And then we have yet another character. யார் அந்த கேரக்டர் அப்படின்னா, a character by name Ischalus. Ischalus, the very name means balance, scale. அவருடைய பேரு, அதனுடைய மீனிங் என்ன? ஸ்கேல்னு அர்த்தம், தராசுன்னு அர்த்தம், தராசு தட்டு. So a man who has a balanced approach in all situation, and he is the oldest courtier, and he was expected to be made the deputy. But என்ன பண்ணாரு, the king வந்து இவரை ஓவர்லுக் பண்ணி தான் ஏஞ்சலோவை டெபுட்டி ஆக்குனாரு. And he was very much shocked. Aeschylus was trying to advise Angelo not to be so stern with people. கொஞ்சம் கன்சர்ன்டா இருப்பா, ரொம்ப ஸ்டர்னா இருக்காது, ரொம்ப சிவியரா இருக்காத, ரொம்ப ரிகரஸா லாலாம் பாஸ் பண்ணாதன்னு சொல்லி பாக்குறாரு. ஆனா அவரு கேட்க மாட்டேங்கிறார். When Angelo deals with Claudio very strongly, it is Aeschylus who urges Isabella to go and plead with Angelo, not knowing the real nature of Angelo. அதற்கப்புறம் நமக்கு மரியானா ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். Mariana is a lady who was engaged with Angelo, but he has deserted her because she was not able to pay the dowry. நீ எப்ப வந்து வரதட்சணையோட வரையும் அது வரைக்கும் என் பக்கத்துல முழிக்காத, வரதட்சணைய வா, நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு அனுப்பி விட்டுட்டான். ஆனா இவளை பயன்படுத்தி தான் ஆஞ்சலோவை யாரு ட்ராப் பண்ண போறா? Lodovic, the king who is in disguise, and she plays along. And towards the end you will find that when the king is going to when the king plans to give death sentence to Angelo, it is this Mariana who is pleading with Isabella to speak on her behalf to the king and spare Angelo's life. என் கணவன் அவனை எப்படியாவது, கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன், அவனை எப்படியாவது காப்பாத்தி விட்டுரு, நீ நல்லா இருப்ப அப்படின்னு சொல்லி இசபெல்லாட்ட கேட்கிறான். ஏன் இசபெல்லாட்ட கேட்டா அப்படின்னா, இசபெல்லா மேல கிங் வந்து ஏனா இருக்காரு, பைத்தியமா இருக்காரு. He loves Isabella because Isabella is the embodiment of chastity, is the embodiment of virtue. இந்த மாதிரி ஒரு virtuous woman எனக்கு மனைவியா வந்தால் நன்றாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு முறை இல்ல, 2 முறை அவரு ப்ரொபோஸ் பண்றாரு. And then you have a nun by name Francisca. Who is this nun அப்படின்னா, is a superior in the convent. Okay, அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, she becomes very much shocked to know that the duke has offered a marriage proposal to Isabella. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் யாரு அப்படின்னா, provost. Who is provost அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, a man who is in judicial position, who will be overlooking executions. Okay, இந்த எக்ஸிகியூஷன்லாம் நடக்கும் பொழுது தூக்கு மேடையில ஒருத்தர் இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த மேற்பார்வையாளர். இவருக்கும் ஒரு முக்கியமான ரோல் இருக்கு இந்த பிளேல. அதுக்கப்புறம் நம்ம கிங் வந்து டிஸ்கைஸ்ல இருக்கிறதுக்கு உதவக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it is Friar Thomas. Friar Thomas, he will be always along with Friar Lodovic, and Friar Lodovic is none other than Duke Vincencio in disguise. And then you have another character. என்ன கேரக்டர் அப்படின்னா, Mistress Overdone. யாரு அப்படின்னா, the owner of brothels. She is an ex-prostitute.
This Miss Overdown will appear in the very first act. Yeah, அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா you'll find that there will be messengers running to Miss Overdown telling that the new king, the new we call it as a regent or deputy, and the deputy he has passed a rule that there should not be any kind of immoral activity, and all those organizations which promote immoral activity should be torn down, should be brought down, and all those people who are running such brothels should be arrested and executed. இதெல்லாம் அவர் கொடுத்த ரொம்ப சீரியஸான லா. அதனால மிஸ் ஓவர்டோன் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அவங்களையும் அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. And this Miss Overdown will become the bride to யாரு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஒருத்தருக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறேன்னு ஒருத்தர் சொல்லி இருப்பார்ல, கிங். லோவிகா, Lucio, right? Yes. Lucio, this character towards the end will be asked to be married to this lady, Mistress Overdown. And he will beg with the king, come on, please don't this to me. Don't do this to me. அப்படின்னு சொல்லி அவர் பெக் பண்ணுவார். These are the major characters and we have completed the major characters. Okay? And we stop